Yeah, this is Medicines and Medical Supplies Management for NTA Level 5. This is session number 3 in our module. Today we are going to discuss about introduction to selection of medicines and the medical supplies. And this below learning tasks. By the end of this session, every student should be able to define selection in relation to medicines and medical supplies, and to explain the importance of medicines and the medical supplies selection. So today we are going to discuss about selection, but in relation to medicine and medical supplies management. Selection kila mtu anafahamu maana yake, but we are going to see the meaning and introduction to selection of medicines and medical supplies. So lazima kila mtu ajue kudefine what is selection, but considering in relation to medicine and medical supplies, and to explain what are the importance, what is it so important to select medicines and medical supplies. Here we are going to discuss the definition. We are going to see the definition of selection in relation to medicines and medical supplies. Selection is a process. Selection, first of all, is a process that involves reviewing of prevalent health problems, identifying treatment of choice, choosing individual medicines and the dosage forms, and deciding which medicines will be available at each level of the health system. Selection ni process, ni mchakato ambao unahusisha kuangalia ni maradhi gani ambayo ni prevalent kwenye jamii yetu, the prevalent health problems, yale matatizo ya kiafya ambayo yanatuathiri kwa kiasi kikubwa in our society or in our areas, and also to identify treatment of choice. Then from those prevalent health problems, we identify the treatment of choice, and also we choose individual medicines and their dosage forms, which kind of medicines will be used for treatment of certain prevalent health problem, and in which dosage form, and deciding which medicine will be available at each level of the health system, na pia kuamua ni aina gani ya dawa zitapatikana kwenye level fulani ya healthy system. So selection in relation to medicine and medical supplies, it is somehow complicated ukilinganisha na maana ya selection. Before tuliangalia tukasema in our communities or in our mazingira yetu, in our compounds, tunazungukwa na maradhi mbalimbali, na pia kwa bahati nzuri tukafanikiwa kuwa na dawa kwa ajili ya kutibu yale maradhi. Lakini yapo maradhi ambayo yana dawa zaidi ya moja, lakini pia zipo health problems zingine ambazo zinahitaji medical supplies ambazo zinaweza zikatumia medical supplies zaidi ya moja. Kwa mfano ipo malaria ina dawa nyingi sana, ina dawa ambazo ni zaidi ya 2, 3, 4, 5 katika mazingira ambayo yanatuzunguka. So selection iko pale kwa ajili ya kuchagua, kuangalia dawa gani itakuwa kama ni treatment of choice kwa ajili ya ugonjwa wa malaria. So selection iko pale ikisaidiwa na selection criteria. Kuna selection criteria ambazo zinatuongoza kuangalia ni dawa gani kati ya hizi nyingi zilizopo katika soko ambazo itafaa kwa ajili ya matibabu ya malaria kama treatment of choice. Lakini sio hapo tu, lakini pia tunaenda mpaka kwenye dosage form. Ni dawa fulani ambayo inatumika kwa ajili ya let's say matibabu ya minyoo, labda ni albendazole. Basi ni dosage form gani kati ya either tablet au suspension or whatever ambayo itafaa kwa ajili ya matibabu ya minyoo katika jamii yetu. Lakini ni based on selection criteria ambazo zimewekwa na utawala na wataalamu wa afya, and also to decide which medicines will be available at each level of the health system. Kwenye health system kuna level mbalimbali
za either department or whatever ambazo zinashughulikia system nzima ya afya. Kwa mfano we have community pharmacies, we have ADO, tuna hospital pharmacies, we have military pharmacies and so on. Sasa depending on the level of the health system, tunaweza tuka select ni which kinds of medicines should be found there. Kuna dawa ambazo hazitakiwi kuwepo kwenye community pharmacies, labda let's say hizi ADO shops. Zipo dawa ambazo hazistahili kuwa pale kwenye ADO shops, zipo dawa ambazo zinatakiwa tu ziwepo kwenye pharmacies kubwa, zipo dawa ambazo tutazikuta tu let's say kwenye military pharmacies and so on. Sasa all these selection based on certain selection criteria ambazo zimewekwa na kila government na policy zake na utaratibu wake wa kuhakikisha kuna criteria za kuselect dawa accordingly. So we can also define selection as a process of deciding the limited types of medicines and medical supplies. So we decide the limited types of medicines and medical supplies that is required in healthcare setting for either diagnosis, prevention and treatment of majority of population. So tunaamua kwa sababu kwenye soko tuna dawa nyingi, tuna medical supplies nyingi hata for the common kind of disease or health problem. So we are here as pharmaceutical personnel kwa ajili ya decide, select which kind of medicines and medical supplies should be found or should be used for certain health problem. So those medicines and medical supplies or whatever may be used for either diagnosis, prevention and treatment of majority of population. So one of the criteria for the selection of these medicines and medical supplies ni kwamba lazima ziwe zina benefit majority of the population. This is very important. They should be available at all times in adequate amount and also efficient, safe and affordable. Those selected medicines and medical supplies lazima ziwepo kwenye health facilities. Ideally zinatakiwa ziwepo kwenye health facilities kwa kiasi ambacho ni kinatakiwa. Pia lazima ziwe efficient, lakini pia lazima ziwe salama, na pia lazima ziwe kwa gharama ambayo ni affordable. So now let us see the importance of medicines and medical supplies selection. Tumeshaangalia selection ni nini. Selection sio tu kitendo cha kupick, cha kwenda kwenye let's say manufacturers or whatever, you're just picking. No, sio kwamba unachukua tu dawa na vifaa tiba basi unaviweka tu kwa ajili ya matumizi ya watu. Hapana. Tunaangalia je, ni maradhi gani ambayo ni prevalent problems kwenye jamii yetu. Pia baada ya hapo tuna identify the treatment of choice, then dawa gani pamoja na kwenye dosage form gani itakuwa ndio selected medicine or whatever, and which medicine inatakiwa iwepo kwenye ngazi gani ya healthy system. So after discussing about the meaning of selection, now we are going to discuss about importance. Why is it so important to select these medicines and medical supplies? To understand the importance of selection, it is better to first look at how it is done. Tuangalie kwamba kwanza selection inafanyikaje selection, ili tuweze kujua ni kwa nini tunafanya selection, how selection is done. Nationally, the selection of medicine is usually determined at the national level by Ministry of Health. So kwenye ngazi ya taifa selections of medicines is usually determined at the national level by Ministry of Health, Wizara ya Afya.
Wizara ya Afya kwa level ya kitaifa ndiyo inayodetermine tunachagua dawa gani kwa ngazi ya kitaifa kwa health problem fulani. Normally determines the essential medicines. This Ministry of Health normally determines the essential medicines. Essential medicines ni zile selected medicines ambazo zitatumika kwa ajili ya prevalent health problems ambazo zinawakumba population kubwa kwa jamii yetu. Sio tu essential medicines, lakini pia hata na dosage form zake. Ni aina gani ya dosage form should be selected for the treatment of certain disease that are selected for use in a country, ni kwa matumizi ya level ya kitaifa. So nationally selection of medicines is usually determined at the national level by Ministry of Health. Wizara ya Afya ndio inayodetermine selection of medicines in a national level. Normally the Ministry of Health determines the essential medicines and dosage forms that are selected for use in the country. At the hospital this is done by Medicines and Therapeutic Committee. Kwenye level ya hospitali hii inafanyika na Medicines and Therapeutic Committee. Kuna committee ambayo inaitwa Medicines and Therapeutic Committee ambayo ina select which kind of medicine should be there for certain kind of health problems. Such selections ensure that available human and financial resources are used wisely, providing a limited list of drugs and dosage forms that are appropriate to the health problems of a country or community. So such selection ensure that available human and financial resources are used properly, providing a limited list of the drugs and dosage forms that are appropriate to the health problems of the country or community. Kwenye session ya kwanza wakati tunaangalia management, tuliongelea management of our resources ambazo tunaweza tukawa nazo kwa ajili ya kuendesha shughuli zetu za kiafya. Tukasema resources ambazo tunaweza tukawa nazo kwa ajili ya kuendesha shughuli zetu za kiafya, tunaweza tukawa tuna humans, manpower, tukawa tuna finances, tukawa tuna medicines, medical supplies and so on. So tukasema tunahitaji kuwa na knowledge ya management kwa sababu zile resources ziko scarce, pia ziko limited, pia ni expensive and so on. So these committees and the Ministry of Health ziko pale kwa ajili ya kutumia ile limited fund, limited resources tulizonazo kwa ajili ya kuhakikisha tunapata hizi essential drugs. Hizi limited list of drugs na dosage form zake zinapatikana kwa jamii kadri ya matatizo ya kiafya yanayoikumba nchi kwenye jamii. Zipatikane kwa kiasi ambacho ni sahihi, kwa kiasi ambacho ni kinatosha, pia safe, efficient, pamoja na price ambayo ni affordable. So Ministry of Health pamoja na hizi Medicine and Therapeutic Committee zinahakikisha available human and financial resources they are used so properly, kuhakikisha kwamba tunapata limited list of drugs pamoja na dosage form kwa matibabu ya health problems mbalimbali kwenye jamii yetu ambayo inaathirika zaidi. These tasks require qualified health workers. Sasa Ministry of Health pamoja na Medicines and Therapeutic Committee wanahitaji qualified health workers or other relevant personnel with appropriate skills and attitudes. Lazima wapatikane watu ambao ni qualified as health workers na pia au watu ambao ni relevant personnel ambao wanaweza kushughulika na hili swala. So kila mtu ana knowledge, ana uwezo wa kuselect which kind of medicine or medical supplies should be available at certain level of the health system for the treatment of certain health problem. Lazima wawepo qualified health workers ambao watakuwa responsible kwa ajili ya swala la kuselect these medicines and medical supplies.
Time for selection. This is carried out during annual planning process where the list is delivered or revised or reviewed. So selection of medicine national level, it is carried out during the annual planning. Kuna mwaka wa mikakati, the annual planning process where the list is delivered, list ya dawa, na inakuwa revised, inarudiwa tena kuangaliwa, pia inakuwa reviewed. Tulisema kwamba kwenye session zilizopita, why is it so important to manage the medicines and the medical supplies. Pia tukaongelea kipengele fulani, tukasema we need to be adaptive, lazima tuwe tunabadilika. In our management or in our selection, lazima tuwe adaptive. List of essential drugs or list of essential medical supplies inayohitajika leo sio ile ambayo inahitajika baada ya miaka 5-6 na kuendelea mbele. So we need to be adaptive. So time for selection inafanyika pale ambapo during annual planning process, ambapo listi inakuwa delivered. List inaweza ikawa delivered mpya, au ile iliyopo ikawa revised then ikaongezwa au ikapunguzwa kulingana na mahitaji ya wakati huu, au mahitaji ya wakati uliopita sio yale ya wakati ujao. Wakati fulani baadhi ya maradhi huwa yanapotea. So kama maradhi yanapotea au wakati wa joto au baridi, kulingana na hali ya hewa, kuna baadhi ya maradhi huwa yanapotea, mengine yanakuja. So we need to review, we need to revise our essential list of medicines, lakini pia sometimes we need to deliver new medicines and medical supplies for the treatment of new healthy problems in our societies. So now let us see importance of medicines and medical supplies selection. The well selected medicines and medical supplies lead to better supply management. So pale ambapo medicines na medical supplies zinachaguliwa vizuri, they are well selected, inapelekea kuwa na better supply management. Better supply management inahusisha easier procurement, easier storage and distribution, and also lower stocks, better quality assurance and easier dispensing. So if kama kwenye system procurement inafanyika kirahisi, storage ni rahisi, distribution ni rahisi, lower stock and better quality assurance na pia dispensing inakuwa ni rahisi, basi probably pia hata selection of medicines and medical supplies ilifanyika vizuri. So kama tuna select dawa vizuri na medical supplies tuna select vizuri, basi hata management ya vile ambavyo tunaviselect basi inakuwa ni rahisi au bora zaidi, kwa sababu wakati mwingine tunahitaji kumanage resources kadiri ya mahitaji. Lengo la management ni kuhakikisha zile resources tulizonazo tunazitumia effectively and efficiently. Sasa you have funds, you are there to select medicines and medical supplies for the treatment of the prevalent health problems. Wewe una direct ile fund au ile money ambayo unayo kwa ajili ya kununua dawa na vifaa tiba kwa dawa ambazo ni hazitakiwi, kwa dawa ambazo they are not used na population kubwa kwenye jamii. Kwa hiyo labda hata procurement itakuwa ngumu, storage utajikuta umechukua mzigo mkubwa ambao ni hauna matumizi makubwa kama ilivyo ambavyo wewe umenunua, na pia distribution inaweza ikawa ngumu. Watu wanaweza wakawa labda ni wachache kuliko mzigo ambao umeuleta, kwa hiyo ukaharibika, au labda ukawa umeselect dawa kidogo katika zile ambazo zinahitajika. Umechukua dawa nyingi, mzigo wenye dawa nyingi ambao hauhitajiki, kwa hiyo ukajikuta una mzigo mdogo ambao unahitajika na watu wengi. Kwa hiyo distribution ikawa ngumu, kwa sababu wengi watakosa dawa ambayo wanahitaji, badala yake zitakuwa dawa nyingi ambazo hawazihitaji. So
when selection of medicines and medical supplies is done well, beta supply management itahusika tu hapo. Lazima management hata ya supply itakuwa ni rahisi kuliko kama selection ingefanyika vibaya. Hata dispensing itakuwa rahisi. Beta quality assurance kuhakikisha ule ubora wa dawa unaendelea kuwa vizuri, kwa sababu ulichukua limited ambayo inahitajika. Ukichukua mzigo mkubwa kuliko unaohitajika, gharama za kuhifadhi na kuhakikisha ubora wake ni mkubwa, gharama zinakuwa kubwa zaidi kuliko kama ungechukua kidogo kama inavyohitajika. So better prescribing is achieved kama mnakuwa mna limited list of medicine and medical supplies kwa ajili tu ya certain kinds of diseases, basi hata prescribing inakuwa rahisi. Hata substitution ya dawa fulani na dawa fulani inakuwa rahisi, kwa sababu hata hivyo mnakuwa mnafahamu sisi kwenye facility yetu dawa ambayo tunayo kwa ajili ya malaria ni dawa A na dawa B. So hata prescribing inakuwa rahisi, inakuwa better. Hata substitution inakuwa rahisi pia, inakuwa better, kwa sababu hata hivyo consider kwamba selection haifanyiki tu kama una pick, kama unachukua tu yoyote. We are doing selection based on selection criteria ambazo tutaziona kwenye session inayofuata. So based on selection criteria, kama selection ikifanyika vizuri itapelekea better prescribing. Training more focused on and therefore simpler, kwa sababu we have a limited list of medicines and medical supplies. So training inakuwa focused kwenye zile limited list za dawa na vifaa tiba tulivyo navyo. Kwa hiyo inakuwa rahisi hata kwa wale medical health personnel, medical personnel kwa ajili ya kujifunza, kwa sababu mhudumu mmoja wa afya anakuwa ana focus kwenye limited list of medicines and medical supplies, tofauti na kwamba tungekuwa tuna madawa mengi kwa ajili ya ugonjwa mmoja. More experience with fewer medicines, tumeshaiongelea. Mtu anakuwa na experience kubwa na dawa chache. Pia na availability of irrational treatment alternatives. Mkiwa na limited list of medicines, hata ile msukumo wa kusubstitute dawa na dawa nyingine ambayo haifai inakuwa sio rahisi. The rational use of medicine ni matumizi sahihi ya dawa. Irrational use of medicine ni matumizi ambayo ya dawa yasiyo sahihi. So when we say non-availability of irrational treatment alternatives, ni kwamba hakuna uwezekano wa kusubstitute, wa kutafuta treatment alternatives kwa dawa ambayo sio sahihi. Let's say mna dawa 3 kwa ajili ya matibabu labda ya fungus. Basi mnajua kama dawa hii mtu imeshindikana tutampa hii, ikishindikana hii tutampa hii, kwa sababu mnazo limited. Lakini kama selection criteria hazijakuwa considered, so selection ikafanyika tu ili mradi without ile knowledge ya kama wewe mfamasia inabidi uwe nayo, utajikuta una dawa nyingi ambazo ni hazitakiwi. Kwa hiyo itakuwa hata rahisi kuwa na uwezekano wa kusubstitute the irrational treatment alternative kwa ugonjwa fulani. So kama ukiwa na limited list of medicine and medical supplies, basi unajikuta ule uwezekano wa kutafuta alternative kwa ajili ya ugonjwa fulani then ukakosea inakuwa ni mdogo. So reduction of antimicrobial resistance. Kama tukiwa tuna listi ya medicine ambayo ipo vizuri, ilikuwa selected vizuri, basi itasaidia kupunguza hata hizi kesi za antimicrobial resistance. Mtaangalia vizuri hii antimicrobial resistance kwenye pharmacology. Pia focused drug information, better recognition of adverse drug reaction. So pia hata kunakuwa ni rahisi kurecognize zile adverse drug reaction, kwa sababu listi ya dawa zako unazijua. So kama mtu amepata reaction fulani, it is so easy to recognize hii adverse reaction maybe imesababishwa na dawa fulani, kwa sababu hata hivyo kwenye listi yetu tuna dawa fulani na fulani na fulani.
probably in our health facility, kama mgonjwa wetu alitumia dawa zetu, basi probably dawa fulani ilimsababishia reaction fulani, kwa sababu hata hivyo we have forecasted drug information. Kama mtu ana listi ya dawa chache, basi anakuwa ana more experience with fewer drugs. Hata kucapture zile adverse drug reactions za dawa moja moja alizonazo inakuwa ni rahisi, sio kama angekuwa na madawa ambayo ni yapo mengi tu yamekaa yamekuwa selected without selection criteria. So these are importances of medicines and medical supplies selection. Then lower cost. Unapofanikiwa unajua one of the criteria selection for the selection for these medicines and medical supplies is cost effectiveness. We are looking for medicines and medical supplies ambazo they are most effective lakini for the better price, so the lower cost. Tunaangalia dawa ile ambayo ina gharama nafuu lakini ni bora kama dawa zile ambazo zina gharama kubwa. So lower cost and more competition, more patient use, watatumia more patient use, focus the educational effort, reduce the confusion and increase the adherence to treatment, improve the medicine availability. So kama tunafanya this selection ya medicine na medical supplies based on selection criteria, basi tutajikuta tuna hata ile education kwenye dawa inakuwa focused kwamba we have a limited list of our medicines for the treatment of certain prevalent health problems. So even our education given to the society maybe or health personnel inakuwa focused on the limited list of medicines, and also inasaidia ku reduce confusion kwa sababu tuna limited list of medicine medical supplies, so hata uwezekano wa kuchanganya dawa unakuwa sio mrahisi. Pia and increase the adherence to the treatment, naongeza ile adherence to the treatment kwamba wagonjwa tunawaweka karibu zaidi na matibabu kwa sababu we have selected medicines and medical supplies. Selection of medicine and medical supplies properly pia inasaidia kununua kupata zile dawa nyingi ambazo zinahitajika na jamii. Kama unafanya selection based on selection criteria, utaangalia ni dawa gani inatumika sana. So if you are looking for dawa ambayo inatumika sana na kwa jamii, population kubwa ina demand, so utahakikisha ile dawa itapatikana kwa kiasi kikubwa, right? Kama ile dawa itapatikana kwa kiasi kikubwa, it means utakuwa una increase ile adherence to treatment, kwamba wale wagonjwa watakuwa na ile trust ya kwamba tukienda pale kwa matibabu ya ugonjwa fulani tuna uhakika tunahudumiwa. So adherence kwa ajili ya treatment, na itasaidia wagonjwa kupata dawa kamili mpaka kutimiza ile dose, then improve the medicines availability. So it is almost the same. Pale dawa zinapokuwepo nyingi za kutosha, hata adherence to treatment pia inakuwa ni kubwa. So these are key points. Nabidi upitie uangalie. So in any supply chain system, products must be selected. Tuna a lot of medicines, tuna a lot of products, tuna a lot of medical supplies in our societies, kwenye soko, in market. So product lazima ziwe selected. Hatuwezi kuwa na dawa yoyote wala hatuwezi kuwa na medical supply yoyote kwa health problem fulani. In healthy logistics system, product selection may be the responsibility of National Formulary and Therapeutic Committee, Pharmaceutical Board, or these are key points about to discuss, I think, even in our last session before this. Other government appointed group, most countries have developed the essential drug list pattern
on the WHO. Selection aim to help prescribers choose the right product for each health problem and the correct quantity to dispense. Kwa hiyo selection ipo pale kwa ajili ya kuwasaidia hata prescribers kwa ajili ya kutoa dawa sahihi kulingana na tatizo fulani la kiafya na kwa kiasi sahihi. And the selection brings better supply of medicines and medical supplies, better prescribing, the price for the product become lower with more competition, and there is usually enhanced patient use. And this is evaluation. What is the selection in addition to medicine and medical supplies, and what is the importance of medicines and medical supply selection in your health facilities. So you as a student, as a pharmaceutical personnel, you need to know what is selection according to medicine and medical supplies, and why is it so important to select medicines and medical supplies. So this is the end of our session. Hii ni mwisho wa session hii ya selection, introduction to selection of medicine and medical supplies. Jiandae kwa ajili ya selection ya session zinazofuata kadiri tutapopata muda.